Vijana na akina mama katika kaunti ya Vihiga wamehimizwa kujihusisha pakubwa katika utekelezaji wa sera nchini zinazowahusu moja kwa moja mashinani. Akizungumza baada ya warsha ya siku moja eneo la Majengo, kaunti ya Vihiga, Irungu ambaye ni msimamizi wa masuala ya sera katika shirika la Pelam amesema kuwa idadi ya vijana na akina mama ni kubwa nchini na wamekuwa wakipuziliwa mbali sera zinapoundwa, kwa sasa wakilenga sera za kilimo hai ili kuimarisha uzalishaji wa chakula kote nchini. Youth and women as well as farmers, they are the highest in terms of demographic presentation. Having youth providing labor, women providing labor, youth are rich with innovation that can be integrated in policies. Women are rich in knowledge in terms of climate change adaptation, agroecological practices. Yet when it comes to climate change policy, agricultural policies, or any form of livelihood policies, they miss in the process or they are not engaged fully. And therefore today we are raising awareness on why as youth, as a woman, as a farmer you should take part in policy process. Not just as a beneficiary of the policies, but also as a key change maker, as a key contributor to the policies, since they are the people who understand the realities on the ground, the needs on the ground, and therefore their proposals, their inputs should also be reflected in the policy work, on the policy processes that are being developed. Here in Vihiga County, Vihiga launched their agroecology policy this year on 25th of April. And now we are at the implementation stage. And youth and women will take the biggest role when it comes to implementation. And therefore, when also it comes to aspect of coming up with plans, coming up with the programs that will be implemented to actualize the agroecology policy, youth, women, and smallholder farmers have a voice that should take part in these plans and programs. So we are trying to share which are the opportunities that exist, where youth and women can share their inputs, their concerns, and which are ways in which they can be able to organize themselves and share these inputs that they should share. Irungu aidha amezitaka serikali za kaunti kuweka kipaumbele sera zinazowafaa wakazi kulingana na mahitaji yao, akisema kuwa kuna changamoto kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. With the national government have National Agroecology Strategy for Food System Transformation 2024-2033. And therefore, counties are supposed to domesticate this National Agroecology Strategy. This can be in form of a policy, in form of a plan, or it can also be a strategy. This depends with the context and needs of a county. However, we have counties like Murang'a County, which was the very first county to come up with an agroecology policy and a bill, and they are much ahead in terms of implementation. Vihiga County was the second county to have an agroecology policy, and West Pokot. They have already launched their policies and they are at the implementation stage. We have Makueni and Nakuru County who are very advanced. I think before the year ends, they will have launched their policy, their agroecology policy. And we have Bungoma, Trans Nzoia, Kakamega, Laikipia, who are also developing their policies. What we are insisting as Pelam Kenya is, as we are domesticating the National Agroecology Strategy for Food System Transformation, counties should focus more on the need that they have and the context in which they are in. Not just to have a policy, but have a document or a framework that is implementable based on their need and context. Currently, as a nation, we are facing many challenges, starting with climate change is affecting agriculture the mostly, and at the same time, agriculture is contributing to greenhouse gases.
So agroecology is an approach that will enhance the resilience in the food system, the resilience of the agriculture sector. And at the same time, agroecology is one of the approach that can minimize greenhouse gases emission in the agriculture sector. We also have challenges of non-communicable diseases in the country. These mainly contributed by the kind of foods that we are taking as Kenyan. Food that are highly sprayed with synthetic chemicals, food that are highly processed, and therefore we need to change our way of growing food, our way of processing food, and ensure that we provide safe food on the table. And one of the approach that we are presenting is producing food that are safe through agroecological approach, where we minimize the input that we are putting, we minimize the kind of chemicals that are used in processing food, and ensure that we are putting safe food on the table. The other challenge that we are facing is in terms of soil health. The status of our soil is, I can say, like, our soils are dead. They are not responding unless we put more chemicals, and the more we are putting synthetic fertilizer, the more they become acidic. So to reverse this, we are proposing agroecological practices where we increase the organic matter in the soil. We can use compost manure, we can use any form of organic fertilizer. Kwa upande wao, akina mama pamoja na vijana wakiongozwa na Josephat Mbeta wamesema kuwa ni afueni kwao kwa sasa kuhusishwa katika uundaji wa sera zinazowahusu, wakisema kuwa watakumbatia kilimo hai ambacho hakihitaji matumizi ya kemikali. Leo hii tuko hapa kwa masuala ya governance na public participation. Masuala kama haya, or rather these forums, zinatusaidia sisi kama vijana kuelewa umuhimu wa public participation ili tuweze kuhusika kwa masuala ya kutengeneza sheria ambazo zinahusika kule chini kusaidia wakazi wetu wa Vihiga. Jambo ambalo ningependa kupitisha kule nje ni kwamba ningependa kueleza wenzangu wakiona public participation notices kwenye magazeti ama kuweza kuzisikiza kule mtandaoni, waweze kujitokeza ili waweze kueleza sauti yao ili waweze kusikika. Kwa maana kila sauti inasikika na kila maoni ambayo yanatolewa yatakuwa factored in kwa county fiscal strategy paper. Kwanza ndio ningependa kushukuru kaunti yetu ya Vihiga because the second county in this country kupitisha the agroecology policy. Agroecology policy itatusaidia kama wakulima kufanya ile kitu inaitwa kilimo endelezi. Kwa sababu unapata kwamba nchi za nje zimetuletea mbolea za kemikali na kemikali mingi sana, and during importation unapata kwamba zile mboga ambazo umekuza kutumia hizo mbolea zao zinaweza kukataliwa kwenye airport. And with this agroecology policy that allows us to do organic farming, itatusaidia tukuze mboga zetu kupitia mbinu za kiasili, na ndiposa pia afya yetu kama wakazi ama wakulima iweze kuwa bora. Mkutano huu wa leo mahali hapa ni muhimu sana kwa vijana na kina mama kuweza kujitokeza na kujieleza kwa huu mkutano, kwa maana ni mikutano kama hizi ndiposa tunaeleza zile masuala ambayo tunakumbana nayo ama yale matakwa ambayo tungependa serikali yetu iweze kutufanyia, ndiposa tuweze kusongeza kilimo chetu ama polisi zetu katika hatua nyingine. Lile jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba wakati ambapo hili swala la Gen Z revolution limetokea, ndiposa tunapata kwamba vijana wameanza kuhusishwa, lakini hapo awali vijana hawakuwa wanahusishwa. So ningependa kueleza vijana wenzangu tuweze kushirikiana na tuweze kujitokeza kueleza masuala ya policies na masuala ya uongozi, kwa maana sisi vijana ndio viongozi wa mafama. Mimi kazi yangu haswa ni ukulima wa mboga za kiasili. Sana sana mimi hutumia mbolea ya kiasili. Bado napanda zile mbegu ambazo mwenyewe hukuza kutoka kwa shamba langu mwenyewe. Cha pili, bado mimi pia ni mkulima wa kuku. Kuku sana sana napenda kufuga kuku kwa sababu zinanisaidia upande wa mbolea, na hiyo mbolea naipata kwa urahisi na inanisaidia bado kwa kutengeneza hiyo mbolea. Bado pia
mimi nahusika kwa utengenezaji wa mbolea yenye mwenyewe nimejitengenezea. Kama kwa mfano nimejifunza kutengeneza mbolea ambayo inaitwa biostimulant. Hiyo natumia samadi ya ng'ombe yangu, natumia molasses ambacho nachanganya pamoja, alafu naweka kwa siku 5, ambapo inanifanya niwe na mbolea ambayo natumia kila wakati, ambapo tena ni rahisi kwa kutengeneza na ni rahisi kwa mwenyewe kuwa nayo kwa karibu kila wakati. Kwa hivyo mimi hufurahia kilimo cha mboga za kienyeji na ufugaji wa kuku, haswa hunisaidia kwa kupata riziki yangu ya kila siku kama mama. School fees ya watoto wangu ni rahisi kupata kwa sababu ni ile kitu nimezoea. Kwa hivyo inanifanya kila wakati najiweka, yani niwe tu na shughuli yangu ya kila siku kusaidia ukuzaji wa familia yangu na kuendeleza afya ya wanangu kijumla. Kwa kikundi tuko na kikundi ya watu 20, ambapo mimi nikiwa kiongozi wa kile kikundi kama secretary wa group. Alafu tuko na youth ambao wanaelea ni vizuri kuhusika na sisi katika ukulima, ambao tuko na youth 3, ambapo hivi karibuni naona wakituletea wengine zaidi kujiunga pamoja nasi. Tuko na wanaume 5, alafu wengine wote ni wanawake. Na kikundi sana sana naona wanawake wanapendelea kwa sababu wanaona maendeleo ambayo tunafanya inakuza jamii kwa ujumla. John Hamala ambaye anasimamia uhusishaji pamoja na uhamasishaji wa wananchi katika masuala ya sera kwenye serikali ya kaunti ya Vihiga amesema kuwa vikundi viwili vya mama na vijana ni muhimu katika utekelezaji wa masuala yanayokumba jamii, kilimo ikiwa mojawapo. Participation is very significant in governance, democracy and governance. It brings legitimacy to the document, so that whatever document that's being looked at is legal. It brings ownership, so that we involve the people into making up those particular decisions. It also enhances transparency, and it improves inclusivity in the dealing of issues in the government. In today's engagement, we are laying emphasis on the youth, the women, and the small stakeholder farmers, because initially those are the groups that have been left out in being involved in running of government issues. And therefore, youths are very key. They are the largest population segment in the county and country. We have women who are very significant in governance, social issues. And then we have the main people who are producing the foods that we consume in Vihiga, small-scale farmers. So initially, these people have been left out in issues of public participation, and it's very important that they are involved. They form a very key pillar in governance and in the management of government resources. That's why youth, women, and small-scale farmers are very key. And that's why, with the help of PELA, they have mobilized this group of categories of people around here, so that they can be educated on various things: policy formation, public participation, grievances redress, and so forth, so that they can feel part of governance. Kurunzi, kaunti ya Vihiga.